Back. While putting to rest all speculations, Congress leaders filed their nominations for MLC and Rajya Sabha today. Here's a report. The nominations filed by Congress include B.K. Hari Prasad for Rajya Sabha, Professor Rajiv Gowda for Rajya Sabha, Dr. Parameshwar for MLC, Bose Raju for MLC, H.M. Revana for MLC and Jayamma Balaraju for MLC. The office of the Vidhana Sabha Secretary Om Prakash was bustling with activity. It was the day when Congmen filed their nomination for MLC and Rajya Sabha, and the nomination definitely sprung surprises for many. Speaking to the media, KPCC President Dr. G. Parameshwar said that the final list was High Command's choice. He also reiterated that despite disappointments, everybody should work together for the benefit of the party. ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಸಹಿಸಿಕೊಂಡು ನಾವು ಮುಂದೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಪಕ್ಷವನ್ನ ಸಂಘಟನೆ ಮಾಡಿ ಮುಂದೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನು ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇವೆ ನಾವು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿನವರು ಒಳ್ಳೆಯ ಭರವಸೆಗಳನ್ನು ನಾವೇನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅವೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಈಡೇರಿಸತಕ್ಕಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. He also stated that S.M. Krishna's name missing from the list has caused him grief. ರಾಜ್ಯಸಭೆಗೆ ಅವರನ್ನು ಪುನರ್ ನೇಮಕ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ನನಗೂ ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ನೋವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಇದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವರಿಷ್ಠರು ಏನು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಏನು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಗೌರವವನ್ನು ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಕೃಷ್ಣ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಅವರನ್ನ ನಾಮನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡದೇ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನನಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಬಹಳ ನೋವನ್ನು ಮಾಡಿದೆ. B.K. Hari Prasad, Congress's choice for Rajya Sabha, filed his nomination papers today. Chief Minister Siddaramaiah and KPCC President G. Parameshwar were seen with him. ಮತ್ತೆ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಮತ್ತು ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರದೇಶ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಮಿಟಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚಿನ ನಾಯಕಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಮತ್ತು ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಒಂದು ಒಮ್ಮತದ ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಹಲವಾರು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂಗೆ ಆಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಅವ್ರಿಗೂ ಸಹ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಸರಿಯಾದ ಸ್ಥಾನಮಾನಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಗೌರವಿಸುತ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ನಂಬಿಕೊಂಡಿದ್ದೆ. Bringing the surprise was Professor Rajiv Gowda, who too filed his nomination for Rajya Sabha today. After filing nomination, the professor went on to state that he being given an opportunity should not be mistaken for S.M. Krishna's incompetence. ಪಾರ್ಟಿ ಈ ಸತಿ ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಅನೇಕ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಸವಾಲುಗಳಿವೆ ಮುಂದೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ನಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಒಂದು ಹೊಸ ಜನರೇಷನ್ ಬೇಕಾಗಬಹುದು. ಅಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಹೈಲಿ ಎಜುಕೇಟೆಡ್, ನಾನು ಇವಾಗ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವಕ್ತಾರನಾಗಿ ಒಂದು 2 ವರ್ಷದಿಂದ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಟಿವಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇದೇ ತರ ಅನೇಕ ಫೀಚರ್ಸ್ ನೋಡ್ತಾರೆ, ಯಾರು ನಮಗೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಉಪಯೋಗ ಬರ್ತಾರೆ. Absence of S.M. Krishna's name has caused quite a turmoil in the state political circle. It is reported that Sonia Gandhi spoke to S.M. Krishna and conveyed that the absence of his name didn't have anything to do with his competency. It was done to give opportunity to the next generation of leaders. The past few weeks witnessed lobbying from many Congress leaders, but filing of nominations has put to rest all the speculations. Until and unless the Congress High Command chooses to spring surprises, we know who the Cong nominees are. A News9 report. And while Ambarish is known for quoting controversies at the drop of a hat, with Mathai filing a 670-page report on the Muda scam, looks like the state minister, in fact, is gearing up for sleepless nights. Here's a report. The latest allegation against Ambarish is that he submitted false documents to acquire land from Muda. It is further alleged that after acquiring the land, he allotted the same site to someone else from Mysore. 2002 was when Ambarish was a Lok Sabha member. Back then, the minister took possession of a site from Muda. While acquiring the site, he stated that he was not in possession of a house and that his annual income was just 80,000 rupees. Survey number 917, site 50/80. After meeting Muda's demands, a plot in survey number 917 was given to Ambarish, which he got registered in the year 2004. Soon after its registration, Ambarish divided the property into 2 halves. According to the Mandya Urban Development Authority, the land was not to be divided. January 6, 2004. Ambarish registered the first half of his property to a certain Govindaraju from Mysore for 1.75 lakh rupees.
August 16, 2011. The second half was given away to his close associate, Sachidananda's relative Ajit, for 3,87,000 rupees. The Commissioner of Muda, Mathai, filed a 670-page report on the Muda scam. Soon after this, it is alleged that Ambarish wrote a letter to the Urban Development Minister Vinay Kumar urging Mathai's transfer. ಈ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಈಗಾಗಲೇ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಸರ್ಕಾರವು ಇದನ್ನು ಬಹಳ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯವರು ಕೂಡ ಬಹಳ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಆಕ್ಷನ್ ತಗೊಳ್ಳೋ ಬಗ್ಗೆ. ಆದರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಂತರ ಬಂದಂಥ ಕಮಿಷನರ್ ಆಗಿ ಬಂದಂಥ ಮತಾಯ್ ಅವರು ಮಂಡ್ಯ ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಅವ್ಯವಹಾರಗಳು ನಡೆದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 670 ಪುಟಗಳ ವರದಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಸರ್ಕಾರ ವರದಿಯನ್ನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿ ಇಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರಬಹುದಾದಂಥ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು CBI ತನಿಖೆಗೆ ಸಮಗ್ರ ತನಿಖೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಬೇಕು. ಹಾಗಾದಾಗ ಮಾತ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಯೋಜನೆ ಫಲ ಕೊಡುತ್ತೆ. This is not the first time that Ambarish has thrown around his weight. A similar case had surfaced in December last year too. It now needs to be seen how the housing minister plans to tackle the entire issue. And if he is found guilty, what punishment will he be given? Ravi Lalipalya for News9, Mandya. And while their invaluable land was acquired by the KIADB for peanuts, now the farmers of Kudithini are up in arms against the state government for failing to be just to them. Take a look. A group of farmers sitting and protesting. Battalion of cops keeping a watch over them. And a group of labourers engaged in their work. This was the scene witnessed in Bellari's Kudithini village today as protesters were up in arms against the government officials. But what is the story behind this protest? Well, the story dates back to 2010 when KIADB sanctioned land to Lakshmi Mittal's company ArcelorMittal. Soon after, the farmers alleged the government had been irregular in distributing land compensation. The farmers further stated that even after repeated appeals made to the KIADB, the officials had not hiked the compensation. Now, after 4 years, the farmers are complaining of the same and protesting against government's apathy. ಈಗ 3-4 ವರ್ಷಗಳಿಂದನೂ ನಾವು ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಬಂದಿರೋದು ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಲ್ಯಾಬ್ಸ್. ಒಂದು ಕಡೆ ಒಂದು ರೇಟ್ ಕಟ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಒಂದು ಕಡೆ ಇನ್ನೊಂದು ರೇಟ್ ಕಟ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಅದನ್ನು ನಮಗೆ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವಾಗಿ ನಮಗೇನು ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಕೊಡಿ. ನಾವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಗಳ ವಿರೋಧಿಗಳಲ್ಲ. ನಾವು ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಇದನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಮೊನ್ನೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜಿಂದಾಲ್ ಏರ್ಪೋರ್ಟಿಗೆ ಬಂದಾಗ SP ಅವರಿಗೂ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಈ ಫೆನ್ಸಿಂಗ್ ಆಗಬಾರ್ದು, ನಾನು ಇದನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತಂದು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅಷ್ಟರೊಳಗಡೆ ಮತ್ತೆ ಇದು ಫೆನ್ಸಿಂಗ್ ಹಾಕಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. Around 5,396 acres of land was reportedly acquired by KIADB from the farmers. From that huge chunk of land, 2,796 acres was allocated to ArcelorMittal company. On the occasion, most of the farmers were paid a meager compensation and the rest were not awarded their due share. Now with ArcelorMittal beginning the fencing work, the farmers have resorted to protests. They have demanded a handsome compensation from the government under the new act. But as per Bellari Tehsildar, the government will not consider the farmers' plea. ಈ ಹಿಂದೆ ಆದ ಭೂಸ್ವಾಧೀನಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಕಾಯ್ದೆ ಅನ್ವಯ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಹೊಸ ಕಾಯ್ದೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ನಮ್ಮಿಂದನೂ ಕೂಡ ನಿಯಮದ ಚೌಕಟ್ಟಲ್ಲಿ ಯಾವ ಅವಕಾಶವೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿದೆವು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ. ಹೊಸ ಕಾಯ್ದೆ ಹೊಸ ನಿಯಮಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಬಂದಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ಹೊಸದಾಗಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಅನ್ವಯಿಸ್ತದೆ. ಹಳೇದು ಈಗಾಗಲೇ 4 ಮತ್ತು 6 ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಆಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಈಗ ಬಂದಂಥ ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. Well, the price fixed by the government has not gone down well with the farmers. Now, with the government too sticking to its stand, one wonders if this protest will die down anytime soon. Basavaraj Haranahalli, News9, Bellari.
And well, we're sure you would have heard names like Pele and Maradona and even Cristiano Ronaldo, but we are going to introduce you to a footballer from our own state who has represented India at the national level. And once you watch this report, you will be left in tears. This man that you see on your screens is no ordinary man. Meet Papanna. He hails from Mysore. He was a footballer. But what is so special if he is a footballer? Well, you might be pleasantly surprised to know Papanna once represented India in 1968 in a national level tournament held in Malaysia. During his heyday, Papanna was known for his extraordinary football skills. In fact, he made his way into the state football squad at the age of just 14. Strange as it might sound, he was an active footballer till the age of 46, representing clubs across India. Impressed with his football laurels, he was even employed by a company called Java. Well, with his football exploits and a good job in the company, life was going on smooth. But sadly, the company downed its shutters for some reason. Papanna also had to bid adieu to football as age was no longer on his side. Now he's left to the mercy of the streets. ಯಾರೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ನಮ್ಮ ಊರಿಗೆ ಅಂದರೆ ನಾಡಿಗೆ, ಆದರೆ ನಮಗೆ ಯಾವ ವಿಧವಾದ ಸೌಕರ್ಯನೂ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ನಮಗಾಗಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಹೈಟ್ ಬಿದ್ದು ಹಾಸ್ಪಿಟಲಲ್ಲಿ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆಗಿರ್ಬಾರ್ದು ಯಾರೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಕಟ್ತಲಿದ್ದೀವಿ. ಈಗ ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಮನೆಯೂ ಸಹಿತ ಮಾರಿ ನಾವೆಲ್ಲಿ ಬಾಡಿಗೆ ಮನೇಲಿ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. With the salary he was getting from the company, Papanna managed to make ends meet. But once it was closed, life has not at all been a bed of roses. Papanna has suffered 3 heart attacks as well. And to meet the medical expenses, he sold the house he owned and is now staying in a rented house. All that he gets as pension is Rs 266 from his Provident Fund account. Papanna has no children. His wife is his only support, but she too is aged. ನಮಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಮನೆಯವ್ರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ, ಹಾರ್ಟ್ ಪೇಷಂಟು. ನಮಗೆ ಅದು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಕಳೆಯೋದೇ ಭಾಳ ಕಷ್ಟ ಆಗಿದೆ. ಅದರಿಂದ ನಮಗೊಂದು ಸೂರಿಲ್ಲ. ಸೂರ್ಗೊಂದು 92 94 ಎಲ್ಲ ವರ್ಷದಿಂದನೂ ಮೂಡಾಗಿ ಹೋಗಿ ಹೋಗಿ ನಾನು ಸುಸ್ತಾಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ನನಗೆ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ನನ್ನ ಅಣ್ಣ ಮಾತ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ನನಗೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಎಲ್ಲ ಥರ ರೀತಿಯ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಲಿ. ನಮಗೆ ಕಡೆಗಾಲಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಸಹಾಯ ಬೇಕು, ಅದನ್ನ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. It is indeed a sad plight. A former footballer who represented India in a tournament is now running from pillar to post to sustain his life. Will the government do anything? Ram, News 9, Mysore.